but it is all So regulations on the separate origination, succession, and plan. It's no exalted no attending, which was not involved. So become therefore good as a baseline thing. For these factors rely on the loving protection and wisdom. The mind of that aspiration was an active. And you completely pass the own together, and you reach the end point of the now. The word is only like whether it's been on, also manifested, in the real and the last of us in the fact that we can write blood, and the lives of John Dexter and wisdom. The natural affection and wisdom, the natural great knowledge, the answer must natural, the natural equal to the unequal, the natural that fairly pacifies all suffering, should be the natural truths and not multiplies. The natural affection and wisdom is to be clear. I have Bate, show your future in the way slap on outside, but you training for having protection wisdom like that. Then the fact of all the you get concentration and from then believe that God is sat by high, already tribes. And well said, family, it was like that, and you just like that. Like the practice of the current protection and wisdom, just as it is indicated, even the limits are not the yours. The words have the months of the eye of those surrounding their entirety get along with the will of God, students, and security in having home. The world, the joy, and the highly praised has spoken. Which 25 is working with dialogue. Abdo Suli Dan Yadaya Bi Sanje Chudon Soji Chonan Chanju Age Yes Sanje Sanje Chudon Soji Chonan Age Chijin Sona Ye Ro Benji Sanje Ro Sanye Chudon Soji Chonan Tanjogado Dani Jason She Tangi Chujin Yeson Tola Benje Sanye Dogara Shon Gange de Zenye Zeme Don Jeba Shire de Bishu de Odan de la Jade Lo Do Yi Jagana Jijes de la Jade Chada Vego de Yadala Zawa de la Jade de Shah de Zavela Bush Agejiro Benene Gajish Begonation de Gozo to Jebuta so Odando Kulon Kumji Rakulo data the Lam Rim de Raniti Bogi. They don't actually buy Baro. Alakadiji with sitting Pomani to USMG. Simple Pembashi to actually do trading in year subject. Eulogy better using eulogy with shows. Yes. The correct intention, one will listen to this middle length Lam Rim, not just for one's own sake, but recalling to benefit solely all living beings who have been kind to one, like the parents of their life. To that end, one will listen to the teaching of the mind conjoined with bodhicitta.
야, 다, 나와 보러, 그러나 들이, 남린다 유추가. 개워서 뭐 이태로. No. Rejoicing that today we have the opportunity to hear the teaching on sequential stages. Rejoice in that. 야, 당연히 피지. 어, 니와 시야지 피지 데로. No. 직된 치마 치달 주 조안이 기디도 서버스 피지 디서 sabje. Isra. 나 매 직된 데르링도 미네베 치와 주스 템바스야 직체로 직된 디도 셈버레 다데 좀 믿어봐. 마테베니미 콤베 페 텐주 안치와 콤베 츠 세시도 셈버체 다데네 대전 당보되죠. 다 대전이와데 직된 치마를 chidar juwa dowa nyi si dendo da ngendo nyi ki ene dewa da dungi samba sida de zen pechen tere shasirwa. Yeah. Where we are is the explanation of what will become of you in future worlds, how to think about the happiness and suffering of the two types of persons. This comes under the context of thinking that this life will not last long, this world, and death will come. So one has to start thinking of future lives. And under that context, the demerits of not thinking about death, the benefits of doing so, and the conclusions. So, firstly, what will things be like in future worlds? Thinking of the happiness and suffering of the two types of persons. Ta de kala kora zina nganzo tse de ani chiwa mi dawa samlo tanga chiwa ani chiwa nge namji nge me chiwe zi chwe me do kange nye me fen bas. Ta chi ne ani kawa do kore la yu ani kiawa chima dosa de la dendo da ngendo nyi le ani dosa yo ma res. Wada di she kore rwa. Now, in that context, this life is certain to terminate in death, and then we reflected that death is definite. Its time is uncertain, that only Dharma will be of import or matter at the time of death. And then at the death, one can either go to a fortunate rebirth or an unfortunate one. No, upper or lower realm. 네, 난 이번 이승도데 대다로 뉴디 치와 예외 예외스로 왔다 그래서 치와디 예외를 대담마제 뒤 경고진을 치와 예외를 제 인자 네 세대를 돌로메신 시외 외도야 아니 메로 겨울랑 시다 치니 세대라 dello요 말에 되레 시두두 다 겨와질랑 보고레스 Yeah. 겨울랑 del라야 아니 도와니레 시 계산 메베스 del로 니도 겨 이워스 다 del라야 아니 라메지 레뇨지 시마지 이베스 레카나게 치다 방법신도 겨고레스 디송도데 So, reading on then, if you have it, it says, second, that being so, since it's certain that you will die, it is definite then that death will come, and it could come about quite quickly. It is the case that at death you won't become non-existent, but you must take birth, you must take a rebirth, and that can either be upper rebirth or lower rebirth. And in that context, one is not free to choose. One is at the behest of karma and disturbing emotions or black and white deeds, as it says. 예전 다데 딜라야다 라메지 소도 No. 레다 아니 레게 시와지 이메스 레 까나게 치다 팡바시 겨고레스 되고서 겨나야 되라 라와요 마레스와 레 칸판샤즈들라 아니 겨와레 판샤는 덴도스들 하다 밀라 덴도스라고 해도 그래서는 투둘라 뜨니 아니 하다 밀라 대와 마야레로 직들이 니네
아니 하다 미기 겨울에 들 주겨워지고 거라 주겨워디게 되게 대화인 거예요. 그래서 아니 데로스라고 이제 들어와. Now, that notion then of not having freedom of where one is born, because it is induced by creeds, black or white, and in that context, one is flung, a literal word, and virtues are what result in the higher realms, upper rebirths of humans of gods. And if we compare those realms with animals, the upper realms of humans and gods are more, there's more well-being, there's more bliss. So to get to that resultant state, one needs virtuous actions. 다대다 아나 다 예선데 있잖아. 다 수수 예선도 오지 기회이나. 아니 예선 그 동에 뭔가 신용으로 다 치료시 규르냐데 아니 예도 동에 삼제 아니 수수 예도 동에 될 삼제 아니 심지 신이 동에 선로 단제 아니 심지 신을 미베 닝제 제야게다 규시에 여러와드네로. If latterly one contemplates what will occur if one is born in the lower realm, the sufferings of which one will suffer personally, but if one turns that focus to other living beings who might fall to those lower realms, compassion is produced, the great compassion. 아딜라 고물루두게 데스송라 고물루두지 rabde 사신 타와니 야와니 마치시 데스 그런서 아니 지금 차독시오지 치드바다 아니 타외 동의라고 하던데 상상은 녀대에 내가 될라 아니 냐외게 아니 동의 다 딜레장 하거래서 차외 동의 타외 동의인데 템고레스 아니 상상라지 두고도 바다 카군바다 딜레 내가 될라 아니 이다가 동의 템고레스로 Yeah. 상상을 말아서 뭔가 오게 동해 당어도 동해 먹고 싶지 미시 뭔가 오면 뭐라 아니 도저 상마 네오데 데디 녜소게 동해를 상담 거레스 근데 인자 다다 냐와 예다 된도게 동해 가와제나 동해 수수게 디도 녀와 되게 김세게 근데 된대게 동해 텔레장 하가 슬라메와지 요아데 하고 이제 다디 제야게 네 주디제 방고레스로 디주나반데 아니 대주제스데 아니 예소 냐와이다 튼도숨레 제야게 주디 반제 아니 데롤레 제야게 주디 베제 체오레서 다디 고몰로도게 라브자디 점도. And next, we hear the advice from the protector Arya Nagarjuna. You should think about the suffering of the lower rebirths and ask yourself, what will become of me if I'm born in such existences? Nagarjuna then asks us to remember the extremes of the hells, being extremely hot or cold if we have those experiences, and when we're hungry and thirsty, to recall the craving, hungry ghosts. And a lot of our suffering also comes from confusion and ignorance, to then recall the animal states. So therefore, one thinks on removing the causes of these lower existences, hells, hungry ghosts, and animals, because one thinks on what will happen if one is born there. So in doing that, one is inspired or spurred on to put effort into virtues to go to the upper realms. 아니 톱가 잠리 미일류스로 대도 튜즈에서 유스탕 안에서 잠블링이 미 제외 류디 하저 톱가 와레스로 미류디데 말아서 단달 개월에 류디데 문에 자신 버레스로 Yeah, 아니 데 류디데 데 톱에 튜들라야 아니 녜소고 주두기요 말레스로 녜소고 주두야 데 빵고레스 아니 개와치마 덴도 개월에야 그 줄라야 아니 배우레스 탐예소 저래야기 규도도 아니 빵고레 다단에 파타지 빵고레에서로 further Nagarjuna exhorting us that, reminding us that this human support we have now
in this world is very rare and difficult to get. Because it is precious at this time, don't allow it to be a cause for the lower migration. Put effort, once you've got this human support, into it being a cause for an upper migration. 제가 말아서 가르치는 점블링 밀려는데 톱가고다 자신머리 라이나 먼저라 내지 컴중된스 밀려된데라 아니 산 사디게트 워 류된데라 산제 고모 톱투고요 이중 람 사디게트고요 와 제가 탁신다도 졸라 이중 사디게트고요 말에 다시는 동해 매वे나 말한들 동해요 어디 와버렸어 와 이중계라 그래서 동해도 배사제 받대비시 동해요 어디 야고래샤 동해를 텐데 올로제 두고도 쓰와 동해요 어디 야고래샤 그런 게 겨우면 내게 되게 다루고도 제자리 삼로 텐데 스타트 왜나 동해지 왜나 야 심래야 가와제고 해야 되네 아서 계좌때 담보 거들에 나오면 너지 레그래와 한 삼로다 김제 삼로다 제대로 간자질라 원에 인데 삼로다 되야다 근데 대자마자 수수 동해요데 수수 심래야 동해 숙체로 말하듯이 단도야지 심 링들라 가와줘야 되는데 자자자요 그래서 Okay. And the human support is also precious in light of it being the vehicle or support by which one can be go to the enlightened state of a Buddha or generate the unfabricated thought of the wish to emerge or renunciation, and is even superior to being in a pure land where the suffering is less. But because humans experience suffering and experiencing it, they wish to remove its cause. They also understand humans that experiencing suffering is exhausting or maturing the non-virtues accrued in a past life. So in that context, the benefits of suffering is that one can make it as a support to one's practice, and rather than with the reason, rather than causing you to suffer more, if you really think about it deeply, it's a cause for joy. la telasta kowaji dan kewadenge songe 동해 공부 신도 내시스 코와지 코와지 동해 하래라 코와지 동해 겨워지지 동해 겨워지지 동해데 코와지 동해로 와 아니 겨가나지 저저다 겨와다 가와나와도 저 배제 지리 코와지 동해래 다 계속 지라드니 할라치르웨 동해 밀려야 다지 년도보다 태외 동해 담미도보다 태외 동해 되외 뭐 제일 미니외 동해 와 근데 담미라 마라외 동해 라나 라외 동해 얘나 예외 동해 매나 매외 동해다 저 밀라 미게 도무 많이 배 동해를 내라 아니 투루도 졸라이나 미세게 레고 동해 아니 투루라 제수술을 위해 나서는데 나가데 나가도 랍투무도 아니 냐와 이다 저저 떼고무도 네, 이달라 대부분 동에 돈이 니냐와라 차다가 동에 라서가 수수수수 지기 동에서 거지다 지라 네 대다 대기 동에 선거야 돼서 네 신도 개침을 해서 And then one can think of the sufferings in samsara or cyclic existence in a general way or specifically. So generally we would say that cyclic existence is pervaded by compounded pervasive suffering. Also, one has to go through birth, aging, sickness, and death. If one is a god, one has to suffer falling from that status, the suffering of passing on. And if one is human, one goes through various sufferings, of course, birth, aging, sickness, and death, but also getting what you don't want and not getting what you want,
going from fame to lack of it, and seeking a reputation but not getting it, wanting things and not getting them, all these types of dissatisfactions in the human realm. And then the specifics of the animals, that they are benighted or stupid and ignorant. And if they're sick, they cannot communicate around that and say, I'm sick. Of course, with the craving spirits, the hungry ghosts, the extremes of hunger and thirst, and then in the hot and cold hells, the commiserate extremes. So therefore, 대다 라니 동해의 초를 통주시래. 당연하죠. 동해의 초 통주시래. 거와 자주 동해가 거와서야 동해의 자주는 시지. 나 레도 안라서 사자 가와 침에 있네. 동해인 연미 컨디스트 왜 있네. 지 동해로 오지 강해로 오지 메니 시다 통해서 그게 무도 알아. yeah. 아니 딜라서 로와. 다 딜 미신라서 담아 와지. 닐 수술라서 담아 봐. 그래서 내 컨디지를 또 있나래. 미 컨디지를 보고 있나래. 그래. yawa khande shilin bayi nare dungi nyanya na susu ke dungi de la sanwe ane yijung je kore yijung suwa yijung ne ane dungi la yijung ne su dungi de la tende u lo shi kiyo ne ane che di sanlu tawal de ne nga je da tekba kengde o duzu do do re su kore wa No. So when one really thinks about the cycle of existence, it is akin to an ocean, and that is like an ocean of like suffering there. You can't find or meet anyone who's not going through those difficulties and problems of cyclic existence. So focus on others, but really what's important is that you reflect on it for you personally, your predicament, wherever you're born, whatever circumstance, whatever condition, suffering is the nature of it. So therefore, the thought to separate from that suffering, and also when one experiences the suffering of the cycle of existence, it reduces your pride and arrogance. 다 동해 de ane migewe dewe ma tone ro 동해 세 de su su re wa ujo su re mi sing su re su su pame su re su ma re su su ra ni ge migewe che de re su wa migewe che we ton de ne di dong la che shu de zhe mya ro migewe che wa de ne de bu 동해 mo dos ne 동해 me de wa de ne 동해 me de wa de ne dewa de ho wa ra ni 디나시 기회 되고 있다. 대화대 니 기회 되고 있네. 기회 두고 가와. 동해는 제바. 어디 되지 수수게 니 수수게 냥라 박스데 수수게 냠요 수수게 experience 딜라 상로 양고지 땅고야 돼. 당분내가 치슈를 해서라. What's important then at the outset is to reflect on one's own experience, that suffering is a result of non-virtuous actions that you go through. Is it something others did? No. Is it made by a non-entity? No. Does it come from your parents? No. You're a non-virtue. Your suffering is a result of the actions you've done. And in that context, one then can refrain from non-virtues, understanding that they're the source of suffering, and do virtues because they're the source of good. So for fear of suffering, you'll go for refuge and so forth forcefully. 다 수수게 냥로 빠는데 수수게 냠요죠와. 제가데 디즈문에시는 다 야고 쇼도 아가서나 인지미지 검자 되게 검자라. 아니 지 미신다 그 동에 서로당 보면도 지 라마 개외신이 되래 기지 보면도 수수게 동에 요약이 유득하네 것도 수수 대화 요약이 유득하네 것도 그래서 야고지 신용데 텔라 빠데 네 신라야다 닝지게야 봐 아지 다 말라 동에 유득되지라 되네 동에 된대지 것도 아니 다 도스미에 뭐 쉬우지 동에 거스면은 동에 유튜브도 봐 다만 요야 이바래 가셔니 동에 요다 요시 버들다 뭐 토야도 와라 진짜서 엄다데 신라 닝지 계신 아니 대자마세 다 코와스야 될라 님무민도 sabjene
이중지야. 이 코알 이중지인데 다와 되게 걸로 기억해야 되는데. 다 어디에 연구해서 그래요. Yes. Since you do not want suffering but want happiness, once you realize that happiness is a result of virtue, you will also enjoy accomplishing virtue. So this understanding that you yourself cause your own suffering and your own bliss, if you understand that proportionate to your own experience in terms of others, compassion will arise. You know that you suffer because of non-virtues and other beings want happiness but are suffering due to their non-virtues. And furthermore, Shimbalokpa, an aversion to cyclic existence will arise as a result of those sufferings, and one will strive for liberation. 아니, 대선로 따위네 동해기, 동해선데 동해 지다고로 시키라. Yeah, 이제 코어스야 되나라다 또 카와지에 동해제냐래 동해스니에 지배했다고. 하바데 야와이다 들들이 진짜 뺏어서서 근데 지다고로 걔나 야가래 가시에 이제 얼마 딜마 지어서 되도도. 다치 사회에서 동해대 지다 지고 지에서 내가 시제 되는 다디고 뭐라. 는 지과들레 쪄봐 뉴스로도 쓰네 고조스로도 제가 감독의 줄을 가래 지과다 대반이로 지과디면은 아니 딜레 잡스도 감독 영어 말와 제가 먼저 지다 그로 제나 야그래 다시 제가 미모 뭐지 지다요라디 남링게 야와이다 들어도 동해 니도 지금도 왔다 됐지 대단 신기한 거래 그래서 얘네 직다실래나 안딜레 교회는 와슬로 도스도 수주라 잠도 야고 차고 잠도 야고지 충분히나 잠도 됐다게 저와시면 계속을 매기와 담배 추여서 돼야 겨울이야 시라기다 편여치 뭐시 잠도 뿌이 타고지 여기나 시갈라버들 그래서 저와시면 밀리까지 자토고요래 잡토바서 뭐세 넘어서 이외 최단 대화에서 롱바 최단 대화에서 파마 그래서 살롱 요디야 지 최고 고유에서 지금 란쇼게 저가 차도 그래서 잠도디 또 시도야 되는 우여 와서는 디디 지버제야디 페이지 뭐 쇼지레스로 in that context of suffering, then to have a trepidation or fear of cyclic existence is good in the sense that if one were to take a lower migration, oh dear, it would not be a good result. Some don't even want to hear about that. But the point is not to know that it's a possibility and stay with that fear. Some people don't want to come to Lam Rim class because of that. But the point is to be realistic and say, who can protect one from such an outcome? The three rare sublime ones, the three jewels, have that potency, and therefore one of the causes for refuge from the two of fear and faith is that fear. If one doesn't have that concern for the lower realm outcome, one's refuge won't be strong. And this is why, oftentimes people don't want to hear about these hell existences, these hungry ghost existences, these animal existences, or they don't want to come to class. But actually, without understanding that reality, your refuge won't be good and stable. So these are then the benefits of stable refuge in the three rare sublime ones, that firstly, you won't go to a lower migration. Secondly, you're born in a place, again, where, of course, firstly, you're human, but then you're born in a place where there is Dharma, and you have, Dharma parents and so forth. So for a mind to be conjoined with the refuge, it must have this concern or trepidation of the lower realm.
예. 그래서 다디 제로머지 데라 도미 쉬지 송도 하다 되죠. 그래서 아니 제로머지 게다 당아서 랍자지 뭐도 선선 그래 동네기 지네 점도 슉 타고서 이 점도 슉 타고지 그 타고지 해야 돼. 동네 슉 타면 달라 동네 지다도 슉 첨부 요나 데라 바고 점도 그로 슉 첨부 요 거라. 디유는 점도 슉 첨부 요 거라. 점도 슉 첨부 요나 디지게 소남 채와도 누가 채와요 뭐요로 하셔도 디디 디 제르무신이 가서 믹스에게 랍자 레와 This point, Lama Tsongkhapa, is his advice is very strong. For fear of suffering, you will go for refuge and so forth forcefully. So, this notion of going for refuge forcefully, the refuge being endowed with merit and potency, if you understand the nature of that suffering and you have a fear of it, then like that, forceful refuge. 다 동해게 윤대 되나 지난 동해라 윤대 요마라 봐 이나 동해게 윤대에서는 배나 동해라 직다로 지 점도 부다고 차야 돼 동해 윤대 차서 아니 동해라 지리 동해 달래게 서발이 동해게 윤대 차서 아니 동해디 나기 겨우면 랭이 되고래다 야고 중선선 가와지야 된대도 와서 동해 요번들은 중사 삼로 로정 삼로 단신베이나 동해 숙체요는 한도 로정 냠네 숙차 야가 요래 제가 로정 냠네 지지는 동해 요는 야가 요래서야 저다 당연하서 동해 요는 야가를 남이 요 뭐라 제가确实也得 가족에게 자신보래도 랍제 첨보래도 로바 점블링나라 아니 딘데게 랍제 잡제 생각 관계 생이 랍제지 가야래 봐 이거는 뜻이다 봐 대야 요거라다 근데 숨고도 하다 봐 Generally, suffering doesn't have good qualities, but there are that out of concern or that suffering, one will go for refuge, and then the non-virtues will also be will ripen and be experienced, so you won't have to experience them again. So, and also one thing that happens when we suffer and have problems is that we have to have this notion of bearing them, dungil tongdulen, which means we have to handle them or cope with them, and understanding that the non-virtues were ripening, you don't have to experience them again. These are all points of mind training. So although we don't see suffering as good, actually for the practitioner, in a sense, the more difficulties and suffering, the better. In that context, this Dharma that we're hearing is precious, very difficult to find in the world. Not many people want to hear it. If there's a better Dharma, can it be shown? 그래서 동해의 윤대테나 준주도 라주라 초에 동해 공안의 진대 sombrare 수술라 동해 중대와 내 상로 땅인데 근데 대 다다는 거라 상로 땅야다 동해를 지라로 지야다 동해 달린 거 서바이야다 레디 타로야다 딘데 소야데 수술 동해 원데 체브레 그 수술 동해 요요도 있나야 상로 대단 대단시 주로와야 다와 예스데 먼저 동해 요데 내가라 상로 딘데 땅제 파 근데 동해디 이 양으로 땅고 거였을 디에다 양가 남자님 뭐 쉬지 숨고도 알아. These excellent qualities of suffering that comprise many important points of practice are stated in Shantideva's text, that if we can understand that it's things that we must bear on the first hand, become able to bear it in the path, and then it will see the exhaustion of acute non-virtues in the context of behavioral cause and effect. 야다 대단한 게 뇌동에서 말아 somsta 니도 니나네 니도 세야 돼 레게바 오게 니 겨레도 이제 니도 슬라베오겠어 So then looking at how to think about suffering,
there is the suffering of the lower realms, divided into three. What does it mean? Lower realm literally means gone bad. When we translate from Tibetan, as a result of non-virtuous deeds, gone bad. 이 동에서 냐와 니다 툴루 동에서 무슨 당원냐 동에서 받을시 심지 냐와 첨보 냐와 냐고르베 냐와 타웨 냐와 사웨 냐와 세제 아니 데제시 손도아 So I'm not sure what page it is in your text, but here, page 54 at the top, thinking about the sufferings of hell beings, animals, and hungry ghosts, we begin with the suffering of hell beings. The actual considerations, there are four: the great hells, neighboring hells, cold hells, and occasional ones. 어야 다 당고 심지 냐와 첨보 세야디 디네 빠제 숨지 니동지 오나 양수 세야디 예소레 봐 다 디네 세야디 내조 도지 디네 지고레 Yeah. 다 두즈데스 컨데이너 봐 다지다 두즈 컨데이너 드네마 카톡지시나 아리도 알레니 거래 아리냐와이 사실 야디 박제 지단데 컨데이너 봐 인탄다 디 데스 챵다시레 드네 박제 시디 박제 시동 게 최반나 신두요레스다 냐와 양수 팅나세야로 드네요라 근데 대다 제레 탐보 양수 세야 되와 냐와 냐다 찬이 제요라 양수 세야 돼 심제 대다 핀주 뒤에 네 레지 온게 조에 천나서 찍라 찍는데 네 네버치고레스 드네 네 제데 살라 치와나 칼레 치나 양수와 주로 시촌에 네 다촌에 양자 네 야가네가시 네베 동에 바데 메베 뇨와 양수 세야 돼 아니 지 처자 차와 파요데 처자 파요 아니 시 타는 게 근데 나가네 다죠 그래서 양수그레스 야야 양 동네요 나 레게 남이로 와든데 유질라 야와 양수 세디 시기요래 와 Now, the great hells of sentient beings. First, 32,000 yojanas. I'm not sure how we explain such lengths. The first one, however, is called continual revival. They're said to be in the geographical location of Bodh Gaya, but I'm not sure if we drill a hole, it could end up in like America. But anyway, and below it, there are 7 more hells separated by 4,000 yojanas, this measurement here. The first is so that you've got the continual revival, and then like the black line, and these are like in proximity of each other. The sentient beings come together and stab each other with various weapons that arise from a result of their karma. Whenever they faint and collapse to the ground, a voice rings out from the sky commanding, "You shall come back to life," and they revive. 야와 양수치 근데 야와 팅나 세주로 Yeah. 팅나 세디 심지테다 겨와네디 야외 수만나니 수르시네 네 오토마네 틱나 보다네 스와 수불 아니 틱답사데가라 아니 천자 디게 뚝샤고네 시도가래 The black line is so called because the guardians of hell put black lines on the beings' bodies and accordingly are cut on those lines. 다 된좀세야데 네 심지테다 직도 되베체 야외 수만나니 자가 리드데 주 초니를 쓰르제네 시도고요다 와 Claro. 네 라라스가 동바다 위니기 파도 쓰르제네 시도고래 테마타도 아니 디니게 테마타도 디니기 찌르베 대체 고탐제네 타 예룽바제 시도고레스 좀세 In the crushing hell, the guardians pack the sentient beings once they've been rounded up between goat-faced or similar iron mountains. They're immediately crushed, whereupon rivers of blood spurt out from their orifices.
무브세야 심지에는 내 초신 자기 컨벤나도 좀 쇼바다 매군도 반에 네 찍다 자기 컨바디는 루제 네 디나라 찍도거라 네 찍도다 등에 무거라 무브세 How then the sentient beings search for an abode and enter an iron house. As soon as they enter, fires blaze up all around them and they burn. 무브 첨보사야데 내가 되는 다와 관시 라 케바데 자간이게 네 Just unneedable. 버저 레스바 And the great howling howl is like the previous one, only there are two floors, isn't it? There's like two of them. 다데네 차와서야데 심지에다 예수는 자상 박제 되마요 신의 사실 바로 죽대서 냐신 색징스 자그 세신 라디오 바와 폰네 또디 지고르 쳔바다 카다 미다 나니가 이니네 부지 콩탐제네 메라디오 바네서 자그 사실 바와다 네 kinje랑 카고디 샤데 자기 토와 메라디오 바와 동시에 야와라 동이 요레스타 No. 차와서야 돼. So the description of the next one, the hot hell, was read. The hell guardians put the sentient beings into very hot and blazing iron cauldrons of several yojanas and fry them like fish. They're impaled through their buttocks on blazing iron stakes that emerge at the crown of their heads. Fire blazes out their mouths, their eyes, sockets, nostrils, and ears, as well as all their pores. They are laid out on their backs or face down on the blazing iron foundation and pounded and tormented with blazing iron hammers. Amalo. 다 랍드 사와서야 자기 세신 제스뭐 폰스 쪽대서 제예 니 타관이 나서 봉바 지원에 현진이 텔라데네 칼라소반 니 고노스 메제 바와 총자 레고 사신 랍드 바와 뉴데시 자서 제율 바와 강외 난디서 지워주 제네서 거와 나 띵고 띵고 태가는서 도와서 대체 바바다 샤다는 신의 긴르 바시 르베체 야촌의 자니가 사시지 되네 아니 되네 바바도 샤게 타지와는 야 되는데 좀 아니 한번에 차와다 나와스 다뭐 둘둘둘거다 So in progression now, the hells get worse. In the very hot hell, an iron trident is stuck into the buttocks so that the right and left prongs emerge from the two shoulders and the middle one from the crown of the head. Owing to that, tongues of fire blaze from orifices such as the mouth. Their bodies are wrapped in blazing hot iron sheets and placed headlong into an iron cauldron full of boiling liquid, whereupon they are tossed up, down, about as they boil. Then, once their skin, flesh, and blood have been destroyed and nothing but a skeleton is left, they are pulled out again and spread out on the iron foundation. After that, when the skin, flesh, and blood have developed again, they are put in again. Apart from that, it is like the above one, the hot hell. 다 나르미 세드리도 나르미 세디 샤조 long 샤조네 사시바제 야다 드마요 군데 말신서 체발레 메발와 슈고네서 데심제 대다가 빠빠다 샤다 규바다 르바 린지데네 강바투바치 메 말미닝고 신디 르탐제 메바베 처신 수면 대다라서 처신의 메 원데 디베 동에 아니 파마체바 요 고베테바 저 시작에 아니 시외는 자게 메다 라디오 바시 타디추 자게 사시 자지 리 첨보는 어디 밥집 제어 진주 칸에제 네 제총내서 다 부가제 장네 랑이 고라 제와 신류 당대 니르마다 구구치도서 야 자게 사시던 긴제디샤 자게 제자니 카데 자지 툴룸 바바시 주 상월게 칼루바나 카다 어디 공마다 규마서 체게 로메네 중서 상마시니 라드 상마시니 라드 사와시노스 여 남비 세치고레라 Okay. And then, without respite, neonomic
The foundation is completely ablaze for hundreds of yojanas from the east. As it spreads, the force of the fire increases, gradually destroying the skin, flesh, sinews, and bones of the sentient beings to the marrow. Like the wick of a butter lamp, their whole bodies are pervaded by blazing tongues of fire. In the other three directions, it is similar. As the fire coming from the four directions mingles there, these beings experience incessant sufferings, and only by their pathetic howling are they understood to be sentient beings. In iron baskets, they are made to jump about on blazing metal. They are made to fall down on the iron foundation and to climb up huge iron mountains. Their tongues are pulled out from their mouths, then stretched with 100 pegs and made to be without folds or creases, as though preparing cowhides. Then again, they are placed on the iron foundation on their backs. Their mouths are open with iron tongues, and blazing lumps of iron are inserted into their mouths. Boiling copper is poured into their mouths and burns their mouths, throats, entrails before issuing from their lower bodies. Apart from that, it's like the very hot hell. 다 되게 돼 자녀의 예들이라. 제가 다디 장가지다는 게 장가지다니 냐와디 자녀에도 다디 박제 지단도 근데 있네면은 네 록스러지 빼나 너네 팅도다 다디 뭐네 수수상단다 저러 단도 점블링네 점블링 코베기를 메래도 알아 어 디즈널다 겨울에 소자도 좀 민도 팅도다 Okay. 메디 메게다 메체 근데 살 근데 양데 여러다 근데 점블링고 점블링 수수수수라 냐와이다 두도 찾아 링 레레레라 두가디 냐와이다 두도 살아마 있으제 점블링 레레야 냐와이다 두도 세제 요데기도 제가다 점블링 디 어디 지내면서 계지 시에고라 아니 바제지나니 마 카두 잡나 바제디 아리라 마르나 아리디 냐와스 차이 세모라 미 데레도 다 바제지나 장가디 칸데 이네면은 냐와 찬예디 아니 점블링이 코베 남성을 매래도 알아. 디나라다 겨울에 소자도 다 찍제. 그래서 가서 백건어인데 매야 봐야지도 매야 털이고도 하다. 매 코베는 매드 마운트한테 털이고다 디. 디나라다 쳐다다 찍제다. 디나시 단대 디나시래도 알아. 샤다 빠과다 상문 둘제. 시야라래도 하다. 근데지 메로로지가 근데지 겨울에니다 요니도서 동해 용고로 야제 자디는 겨울에 매기를 겨울에 동해 용고 있는데 된대요. 근데 이제 때문에 어떻게더라. So these 8 hot hells, I think, I'm not sure about these references of measurement. However, how one reflects on this is up to you. The way I think on it is, for example, in the center of our world system, it is said to be very hot, like a fire. And each of the different world systems, of course, will have that, like they have their own realms of hells, hungry ghosts, animals, gods, demigods, and so forth, humans, each of the worlds. Whether you use these measurement systems or not, we have to contemplate this world. And I often think how when you have like a volcano that erupts, and you can imagine the heat of that volcano, how it could melt our flesh from our bodies into cinders and so forth, that there would be beings experiencing that similar fire-like state, 100%. That could be the case. This is how I think on it. 다들 시디는 내서도 대다 동해 시디 미세베 다 로제드서 게다 동해 시디 미세베 제와 타전연스 요 지세메게 되세 마지와 지세 소단 저거 미니로스 다 레게 디베 드부디 마세사바 미나 동해 요제 대고 거래와 로치와 야데 뭐 대고 거레스 시수마 바로스티아
밀롱가줄라 서봐 미그 롱가줄라 계절의 시기 샤지를 서봐 미그 롱가줄라 하이 계절의 시기 샤지 대숨줄라 아니 다오지가 와다 샤지 아니 티주니라 롤체베 롱가자니 계절의 시기 아니 체제를 서봐 롱가자 네 대탐제라 샤지의 체베 아니 숨줄라 다와 티주니라 롤체베 롱가자니 냐와 양수기 체제를 쓰다 나 냐와 양수라다 로다 밀로제네다 치우치 장고 먹고 쉬우차로다 봐. Yes, yes. 어. So next, from Nagarjuna, we hear the span of those various states, in which Nagarjuna says, well, until the karmic maturation of those non-virtues is exhausted, that suffering will remain, even if for billions of years, coming from a letter to a friend, the text, even if for billions of years you experience completely unbearable sufferings in that way, as long as the non-virtue has not been exhausted, equally long you will not get rid of your life. Going on from Abhidharma, Treasury of Knowledge, it's stated that 50 human years are only one day in the God realm of the four great kings. So 30 of those 1 month and 12 of those 1 year. 500 such years is the lifespan of the beings of the four great kings. All of that is a single day in continual revival hell. So it's quite long, isn't it? Mm-hmm. 다디 요구요와디 단다다 좀네네 데메 신딩단 주주나라 숨고를 좀네네 너나래 요래. 너저 단다 파고토메 로주나라 단다 세부도 하러. 파고토메 지지 잠보고 뭐 두제 간디 이거 주진도라. 간디 이거 주진들 하러와. 아니 하게 두개 직스 쇼베기 추든 직디 미글로갑지도 못하더라. 그봐 지지 잠보고 뭐예 최 숨된 직 파고토메라 추든 직라. 아니 최 뒤에도 숨 주든지가 최 송사는 마데다 미율 로이니 미율라 롱업지도 뭐 친사를 그래서 다도서 지금 요대워지다 둘째 여와다 매원이네 둘째 여와대 시라마가 열었디로 Okay. So now such references to the spans of these lives have been given from Nagarjuna's letter, but also from Shakyamuni Buddha stating in Sutra. What we do know is when Maitreya's student Sangha went to take teachings in the Pure Land of Maitreya, then he was only there for a morning session, but returning, going from the human realm to that abode of Maitreya, and then coming back down from that pure realm to the human realm. 50 years had passed, so we can see there the existence established up like this. 다 대신에 밀로 자치 니자치로 십자치 제자치 동다 자니 아니 숨주자 숨내 신두원지 발기 샤지레스로 밀로 동다 자니 네 숨주자 숨내 하그네라 방기 제제시 샤지서 숨주자 숨 신두원지 사네 하그네데 요 레벨 하그네 유저게 샤지라 밀로 동다 자도와다 Okay, so going back to our example from Abhidharma, 50 human years, 1 day in the God realm of the four great kings, 30 of those 1 month, and 12 of those 1 year. 500 such years is the lifespan of beings of the four great kings. All of that is a single day in continual revival. 30 of those a month, 12 of those a year, 500 of those a lifespan. Likewise, 100, 200, 400, 800, and 1,600 human years respectively form a day in the other 5 desire God realms, ranging from the 33 up to controlling Allah's emanations. And their lifespans can be all those thousands of God years, 1, 2, 4, 8, and 16,000 God years. 대신에 리바다 팅나네 차외바 샤르리 전에 라로도네 지도 가도 투와다서 라디 차외니 발리 파르게 쳐
남해는 발게 직도에 저는 세고시 파고토미 세고시래 제재 것도 소시아요래서 Yes. So those God used these respectively. Next sentence. Form a day in a black line through hot hell, and they can reach from 1,000 to 16,000 of their respective own years. In very hot hell, they can reach a half an intermediate eon, and without respite, one intermediate eon. Kalpa, nekap kalpa badura. 와야 다드네 먼저 예거 니버디 예거는 이랬다 Second of the four of the actual considerations of the hells is the neighboring hells. 예거를 돼 녀와 찬예게다 예거도 샤워라 Yeah, and they're so called because they're on the peripheral of the eight of these other hells. 녀와 제보데레라 양스 찬예 제레라 양스 아니 직배 뭐 시시다 고시시여서 대다지 치료도 자그라가 고시 나와 될라요 고시시여서 곧 고데레레네 심진요 항마 시시여서 항마 시시 가서 내 메모무 아니 로냐던 왜 세고시 달서 다른데 아니 부디 누바 출lun다바 어디에 시시요래서 그래서 Yes. Each of the eight hells has four side walls and four gates. Outside, they're surrounded by an iron fence, and that fence also has four gates. By each gate, there are four remaining hells of sentient beings. The pit of burning embers, the bog of putrid corpses, or the bog of excrement reeking of corpses, the razor road and the like, and the river without a ford. 당보디 아니 메모무르세 가르스나 메메 누바 잠이여서 메무르 누바 잠이여서 심지 다 메게 무르 뿜무 누바 잠들와 메딱 되잖아 타니에 그 탈라츠 먼저 왜 거는 그 탈라츠 레기로 샤는 디더라 근데 메모무르 메물 뿜누 잠이여서 심지 되다 네 처라 도와서 뒤에 강과샤고 체 빠바다 샤다 아니 구진지 따데다 사사버거나 메사버데가 강바다 저도 빠바다 샤다 타서마 아니 감로야지 치고야 되게 체들 아니 야 텔라시 양자들 겨와를 렉 두면서 버데 네 양자시 렉 두면서 서봐 야시 시고르가 Yes. Again, this occurs until the maturation of the non-virtue is exhausted. So this is when they've come out of these eight major ones. In the first one, there are hot embers up to the knees, and when sentient beings go to look for a place to stand, as they set their feet down, their skin, flesh, and blood are destroyed, and as they lift them up, they regenerate. So destroy, regenerate, until the karma's finished. 다데네 로냐 담세디 이번이 대단 다차고 나서 다 되게 당기게 되게 타니 오질래도 아니 치세 담로스데 다 매게 텔라도 봐 다과우서 차부차되라 남로 따라나 봐요나 심진네 초 다게 개와다 테레 제네 고메제 칭디도서 남테네 아니 우추 뇌네서 차와요에 대다지 빠바다 샤다 규바다 르바나 이시 건강의 파데 주시 무총총하나. 어두시다 지도레스 뭐래 Nearby, there is the second one. So it's in proximity to the first, the bog of excrement reeking of corpses. As they cross it in search of an abode, sentient beings fall in and sink up to their heads. In this bog, there are worms called sharp beaks that pierce the skin, flesh, sinews, bones, and dig through them all the way to the marrow. Nipadirva. 다들 애니 메모메스 시로냐단 부디담 부디담서 부디람서 somebody 담테다 다창고는 부디 소담에서 부디 소담에 라미여서 랑가는 부디 소 심진내서와 대리서와는 강바샤와는 강
빠바다 샤다 타 줘바데 돈에 대달라 기어서 니티다 아 강바다 또 빠바도 뚝제 야지로를 세다 답샤바나 나제 레디 파드나 나제 이베소 신데나 레디 로마 레디 베데 레디 네 디딘데 소치요 심제 내서와다게 대소데 대 팀마다 대지 커와나 근데 신뢰 레디를 하데서 파데나 나제 이베소 신데나 베 레디데 초자데 마사이브데 근데 예라데다 뚜제 시로레스 대단 대리 제데 근데 제와는 치세워다가 오네 잡데 총지 베소 미다 치치 모든데 대외소르체 근데 나제드즈나 로마메와 도고야 초자드즈나 대단 답샤고는 짜기 신셰웨 리체유도 그래 이게 노아질랍다데 되시아시 Okay. Near the bog, there's the third one. It is like a road or a path with razor blade teeth. When sentient beings walk along it in search of an abode, they put their feet down and their skin, flesh, and blood are cut. And as they lift them up, they grow back again. Nearby of which is the forest of sword leaves. As sentient beings walk around in search of an abode, making use of its shade and sitting down, swords emerge from the trees and chop up their limbs and other body parts. Then they faint. When they faint, reddish-brown dogs come, reddish-brown dogs come, grab them from behind and eat them. 다 이나도다 It is scary. 대단 다차고는 짜지 신 샤말레이 체서요 심진내서다 대소의 테레제도 제베체 체메체 아 투도 따라와 근데 짜 체마데 요와 야자르 소드 마데니요 마바르데 소드 야데니요 데요 Okay. 바베체 같이는지 대다기 예라다 니라식 테나 카자지 추진샤와요 카자지 추진샤다 디질라와시 예베 테 탁바다 골라다네 믹데 되지 사그레스 대다기 천재 네 뇌와다와 찍다 다워스와 Nearby, there is the forest of iron-spiked trees. Sentient beings walking around there in search of an abode set about to climb up the trees, but as they climb up, tips of the thorns point downward, and as they climb down, then pointed tips are coming up. As it were, they point upward, chopping the limbs and other body parts. Since there are birds with iron beaks in that place, they come and alight on their shoulders or heads, pick out their eyeballs and eat them. 되세 This, 다 시바디 출롱라메 세드레와 출롱라메 세디 시바니 샴발레다 답차고는 출롱라메 시차와 규지기 추고와 강화여사 추 차보거든요 심진내서와 대례 통대 띵어의 도신 세바다 베나 상추 강화 매체보 바웨 나한테 세마로가 신어서 출롱 대다게 담이나야 라마 유바다 치바다 주바손에 대해 치르프디 termeta 치와 유르치 주는 사시 첨부 바와 긴제되시는 지와 대다게는 다게 지미시 미통데 왜냐 때서 공부 세와 나 짜지 툴로 메라데 바와 카라주지 사코와 주고서 예고와다 예세원이 체제 예매데 세무시시도서 왜냐 동에 대다 요에 레지 니와 마세바 티시드 동에 요 주로서 near the forest of iron spiked trees, there is a fourth, the so-called river without a ford, filled with seething, boiling water. Sentient beings in search of an abode fall into it and are cooked as they bob up and down, like, for instance, peas thrown in a cauldron filled with water over a great fire. On either bank of the river, there are guardians holding sticks, hooks, and nets in their hands who do not allow anyone to get out. Having pulled them out with their hooks and nets, the guardians place them face upward on a blazing great foundation and ask them what they want. When they say, I don't know and cannot see anything, however, I'm hungry and thirsty, the guardians put fiercely blazing lumps of iron into their mouths and pour boiling copper into their mouths.
Now, actuality of the stages explains that the lifespan in the neighboring and occasional house is uncertain. However, the sufferings will be experienced as long as the potency of karma for experience those sufferings has not been exhausted. 계속 그렇군요. 다 전에 샤샤가 다 전에 내가 딜딜 샤네야 다다 대요. Perhaps we should leave it at the cold house, otherwise it'll go on a bit. 다다다 딜라 디 그러죠. 냐외 동에 데 용과에도 상로. 그러죠. 랭이 무사 동에라 샤과체들과 잠로체야다. 아니 지게 타야다 차체야다. 근데 지금 아마 보면 선대치야 많이 타야 민세만 타야. 곰자야 졸로야 찬주 저게시 찬주 그 셈게야라 소바다 배천. Yeah. 딕딥도 다 줘라. 딕딥 다 하지. 사사는 이람나라 지 사회 동에 요야. 사회 동에 요야 되는데 그거 냐와 선예 계약을 내기 등에 다 줘야. 사사는 그 권해야 되는데. 도지 룰이 내려서 담을 요야 되서 그래서 샤바야 위체유도 되서도 그 아니 동에 요거야 돼서 다 줘요. 그래서 그래. Now, all of these eight and surrounding ones we've been through are the maturation of non-virtues, and so that one doesn't have to suffer those results. It is good to go for refuge continually. For example, to do the 100-syllable Vajrasattva practice, to recite that, to do prostrations, to say the names of the lamas, to do miksemas, but also very important to cultivate bodhicitta, the concern for others' welfare, and then the non-virtues can be purified with that strong confession. There are signs in dreams that, for example, hot and cold, of these hot and cold eight extremes, that they are purified. Sometimes, for example, we can experience a headache or get various sicknesses. These are signs of purification. Oh yeah, that is true. Any questions? Yeah, I wonder, the various descriptions of are they originally from sutras, or do they predate Buddha from Buddha Shakyamuni from different traditions? Okay, so the question is, the descriptions of the hells, are they from various sutras, or would they even be before Shakyamuni, maybe, predating? Isla non sanyawa je di ro di pisebo du di sangegi shakachuba sangegi done tungore yangmena 상계 년년마다 중국에서 네, 네, 산제 도나라 요래 도나라 네 책도서 참아 요래 하는 건도 또 비즈도 와 도나라 도 야와 야세다 야와 침부제听나데 참아 요래 근데 마 디테일도서야 단다디 텔레카세로다 도나라 책도도도도도도 야와 야세听나지 이제 다도 근데 의미도 마 쉽진 타와데서 야 단다 디나래 요래 단다 세고시 파워터미 세고시다 러빙 얘기 저자와도 저도는 세고 대화 세고 마게 요레스티 통마 중사 좀 내대랑게 뭐 숨셔요 레스라 더 요레스. Yes, the sources are from Shakyamuni Buddha directly, and they are in Sutra. In Sutra, these descriptions of, for example, the revival and the black line are given kind of in an essential way, but the details are given more thoroughly in texts such as the Abhidharma by Asanga and Vasubandhu and so forth. 단다 디제라 저가 좀 내대이다 로마 유나면 몽골 주주고게 아니 아마 제가 그랬잖아요. 저 디왕이 야와이다 전도 사변에 상말로 주주왕이 패도하라. 패제니 야와 사제들라 패제 아마마니 다 줄래니 예 로마도절라 다데도 야와라 동네데데도 그러게 미기 돈이 여데 예마 수시 요지. Okay. 닝지고제 다데 시버 콜로스도 Yeah. 근데 뭔가 그게 그나마 주류기 친제 아마 제가 그러지 돈데 여디제데 마 티션 요지 여디제 요르다. And also
the student of Shakyamuni Buddha, Mogolipu, who, due to his ability with miracles, went to seek his mother through and was interested in which realm his mother was. So he sought all over the realms and went directly to see, you know, these are the hells, these are the hungry ghosts and so forth, and animals. And in that context, was able to describe all of them, having seen them with one's eyes. And that's why you have such a vivid description in the Wheel of Life. We'll stop. Any more question online? No. Yeah, we said prayer. Dedication. So Yeah, the teacher and the sailor of the